Hello everyone. Today's lesson is focused on none other than the present continuous or the present progressive tense. අද lesson එකේදී අපි present continuous ඒ කියන්නේ present progressive tense එක ගැන කතා කරමු. Do you have a proper idea of how and when to use the present continuous tense? Well, we'll take a thorough look at the usage of it. When we refer to the actions being done or ongoing actions, this tense is at our service. In other words, we express ourselves in the present continuous tense to indicate the actions in progress. මේ තියෙන්නේ අපි present continuous tense එක use කරන එක අවස්ථාවක්. අපි කතා කරන මොහොතේ කරමින් පවතින ක්‍රියාවන් විස්තර කිරීමේදී මෙන්න මේ tense එක අපි use කරනවා. The teacher is conducting an online lesson now. ගුරුවරයා මේ මොහොතේ ඒ කියන්නේ දැන් පාඩමක් කරමින් ඉන්නවා. In certain instances, we make use of the present continuous tense to refer to the actions happening around the time of speaking, not necessarily at the very moment of speaking. For example, we are staying at home these days in this pandemic situation. මේ දිනවල වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් අපි ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා. මේ sentence එක present continuous tense එකෙන් අපි ලියලා තියෙන්නේ අපි කතා කරන මොහොත පමණක්ම සැලකීමෙන් නෙවෙයි. කතා කරන මොහොත අයිති මුළු කාලය තුල සිදුවෙමින් පවතින දෙයක් ප්‍රකාශ කිරීමට. Here's another occasion on which we tend to use the tense in question. When we need to refer to the actions which are about to happen in the near future, the present continuous tense can still be used. නුදුරු අනාගතයේ සිදු කිරීමට යන ක්‍රියාවන් ගැන අපි කතා කරනවා නේද? මෙවන් අවස්ථාවලදීත් නිතරම වගේ අපි present continuous tense එක use කරන්න නැඹුරුවක් තියෙනවා. For instance, my mom is baking a cake tomorrow. Now we have reached the second stage of this lesson. That explains the form or the structure of the statements indicated in the present continuous tense. Be verbs once again plays a role in these sentences, though as helping verbs. The use of be verbs am, is and are depends on the subject of the sentence. Once again, am with the first person pronoun I, is with singular subjects, and are with the second person singular pronoun you and plural subjects. Do you know what happens to the lexical verb here in this tense? It deviates from the dictionary form or the verb stem just to form the present participle, what we informally call the ing form. For example, Meena is playing her guitar these days. ඔබට පෙන්නව ඇති මෙහි ක්‍රියාපදය වන්නේ ඒ කියන්නේ verb phrase එක වන්නේ is playing බව. Present continuous tense එකේදී be verbs උපකාරක ක්‍රියාපද ඒ කියන්නේ helping verbs ලෙස හැසිරෙන අතර අපි am, is, are කියන be verbs තුනෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මොන helping verb එකද කියලා subject එක අනුව තමයි තීරණය කරන්නේ. Meena is playing her guitar these days කියන sentence එකේ singular subject එක Meena. ඒ අනුව තමයි අපි is කියන helping verb එක use කරලා තියෙන්නේ. මීළඟට play කියන lexical verb එකට ing කියන inflectional suffix එක එක් කිරීමෙන් එහි present participle ඒ කියන්නේ ing form එක හදනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙය ing form නමින් තමයි ව්‍යවහාරය හඳුන්වන්නේ. මේ sentence එකේ නම් present participle එක වන්නේ playing. Meena is playing her guitar these days. We would move on to positive or affirmative, negative and interrogative forms accordingly. In positive form, the subject is followed by the verb as usual, and the combination of helping verb which is solely dependent on the subject and the present participle constitutes the verb phrase. Mary is writing a novel these days. Positive. එහෙමත් නැත්නම් affirmative වාක්‍යවල අපි කලින් කතා කළ ආකාරයට verb phrase එක හැදෙන්නේ helping verb එක ලෙස යොදන be verb එක සහ present participle එක ඒ කියන්නේ ing form එක එක්වීමෙන්.
helping verb එක am is are අතරින් මොකක්ද කියලා අපි තීරණය කරන්නේ subject එක අනුව. In negative statements, not comes between the helping verb and the present participle. නැත යන අර්ථයේ ප්‍රකාශවල උපකාරක ක්‍රියාව වන be verb එකත් present participle එකත් අතරට not යොදනවා. Rose is not doing anything special these days. In the interrogative, the helping verb precedes the subject standing at the frontal position. ප්‍රශ්නාර්ථයේදී සුළු වෙනසයි අපි කරන්නේ. helping verb එක ලෙස අපි යොදන be verb එක subject එකට පෙර යොදනවා. Is Meena playing her guitar these days? Have you ever heard any usage like this? I am understanding the new situation. This is quite wrong. මේ sentence එක වැරදි. understand කියන ක්‍රියාපදේ ing form එක. ඒ කියන්නේ present participle එක යොදලා සාමාන්‍යයෙන් අපි present continuous වාක්‍යයක් ලියන්නේ නැහැ. So, the correct form of the sentence should be I understand the new situation. Next, I am going to introduce some verbs which are not often used in the present continuous tense. These verbs are normally used in the simple present tense, not in the present continuous form. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් present continuous tense පාවිච්චි කරලා ලියන්නේ නැති ක්‍රියාපද, ඒ කියන්නේ lexical verbs කීපයක්. understand තේරුම් ගන්නවා, know දැනගන්නවා, think සිතනවා, admire වර්ණනා කරනවා, අගය කරනවා, like කැමැත්තක් දක්වනවා, hate පිළිකුල් කරනවා, smell ගඳ සුවඳ දැනෙනවා, taste රසයක් දැනෙනවා, promise පොරොන්දු වෙනවා, contain අඩංගු වෙනවා, swear දිවුරනවා, suppose සිතනවා. Hope we have covered almost all the key areas of this particular grammatical element, present continuous tense. Please ensure the correct application of this aspect in speech. See you again with the next grammar session.